back to our channel. Here we are going to continue the last week topic part 2. Topic is sexual reproduction in flowering plants. Chapter 2, class 12 biology. The topic is double fertilization. Last week itself, we have discussed about the double fertilization. Here I am going to give a gist of it. So, in the double fertilization, I have given the picture alone here, children. But no, here the first picture you see it. I have labeled the parts here. That is antipodals, egg cell, synergids. And it over synergids. So after entering one of the synergids, the pollen tubes releases the two male gametes into the cytoplasm. Ovvondley two male gametes cytoplasm valiya synergids ku pogudhu. One of the male gametes moves towards the egg cells and fuses in the nucleus. You can see in the second picture. இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும்னா அது diploid cell ன்னு சொல்லுவாங்க. Diploidனா 2. அதான் ஜைகோட். அதனால தான் இப்போ தேர்ட் பிக்சர்ல ஜைகோட்டை நீங்க பார்க்கலாம், பிராக்கெட்ல 2n ன்னு போட்டுருக்கு. இதே the male other moves towards the two polar nuclei located in the central cell fuses, that is triploid primary endosperm nucleus. So you can see the endosperm nucleus at the top, brown in color. அதில் 3 போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அது triple fusion. So ஒரே செல்லில் 2 ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்திருக்கு. ஒன்று ஜைகோட் 2n, ரெண்டாவது endosperm 3n நடந்திருக்கு. ஸோ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா PEC. PECனா primary endosperm cells and developed into the endosperm with the zygote develops into an embryo. இதுதான் double fertilization. The next topic is post fertilization events. So இது கூட பார்த்தீங்கன்னா following by the double fertilization தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா endosperm இருக்கு, embryogeny இருக்கு, seed germinations இருக்கு. இந்த black கலர்ல இருக்கு பாரு, இந்த 3 words தான் நான் படிக்கிறேன். After double fertilization இது எல்லாமே இதுலயும் நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம endosperm development மட்டும் பார்க்கலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன். நம்ம லாஸ்ட் பிக்சர்லேயே பார்த்தோம். ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் என்னது? 3n நியூக்ளியஸ். ஏன்னா அதில் 3 நியூக்ளியஸ் இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம். The next பார்த்தீங்கன்னா endosperm cells filled with reserved food materials, main source of nutrients for the embryo. எப்பவுமே ஒரு ஸ்பெர்ம் செல் அது நியூட்ரியண்டாவோ ஒரு எம்ப்ரியோ கனெக்டடாக இருக்கும். அதுதான் இங்கே சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. You also remember the same. The next topic we will see. Look at the picture. It's about the seed formation. The endosperm nucleus, அதாவது 3n, divides repeatedly to form the endosperm in endospermic cells. This endosperm acts as a food store for the developing cell. அத லாஸ்ட் பாயிண்ட் லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்த்தோம். உங்களுக்கு வேணும்னா திருப்பி போய் பாருங்க. Maize. Example is a maize. The next is endosperm formation, modes of endosperm formation. எப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க 3 categories இருக்கு. The first, nuclear. What is a nuclear which is important for all the cells? Is it or not? Yes. PEN, successive. PEN அப்படின்னா என்ன? Polyendosperm nucleus. இந்த நியூக்ளியர்ல இதோட ஃப்ரீ நியூக்ளியஸா இருக்கும். இதுல எண்டோஸ்பெர்மும் ஃப்ரீயா இருக்கும். அதனால என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ஈஸியா CW ஃபார்ம் ஆயிடும். ஸோ CW ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஈஸினோ. The next, cellular. இந்த செல்ஸ்ல என்னது? ஃபர்ஸ்ட்டும் சப்சிக்வெண்டாவும் இந்த டிவிஷன் சைமல்டேனியஸா நடந்துட்டே இருக்கும், இந்த CW ஃபார்மேஷன். அந்த நெக்ஸ்ட் ஹிலோபியல். அப்படின்னா அபவுட் டு மென்ஷன் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல டிரான்ஸ் ரிவர்ஸ் வால்ஸில் நடக்கும். மைக்ரோஃபைலர் அண்ட் சலாசில் சாம்பர்ல நடக்கும். இது எல்லாமே நான் பெர்சிஸ்டன்ட் எம்ப்ரியோ இன் சம் சீட்ஸ்ல நடக்கும். அப்படி இல்லைன்னா
பெரிஸ்பெர்ம் டில் ஜெர்மினேஷன். ஜெர்மினேஷன் நடக்கிற வரைக்குமே இதுக்குள்ள அந்த பெரிஸ்பெர்ம்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் மைக்ரோஃபைல நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்த்தோம்ல, ஃப்ரீ நியூக்ளியர் பார்த்தோம், செல்லோர் பார்த்தோம், அண்ட் ஹிலோபியல் பார்த்தோம். இது எல்லாமே பிக்சரைஸ்டா இந்த பிக்சர் இதுல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, செகண்ட் பிக்சர் பாருங்க, அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சிமிலரா இருக்கும். ஆனால் இதில் கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீ நியூக்ளியரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 cells டிவைடாக இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செல்ஸ் வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து அதில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் செல்ஸ் வந்து 2ஆக டிவைட் ஆயிருக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டிவைடட் இன் ஈக்குவல் பார்ட். அண்ட் ஹிலோபியல் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பார்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கு, இன்னொரு பார்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கு. அதுதான் வந்து டெவலப்பிங்கும் சேம் செல்ஸ் ஃபார்மேஷன். அதுதான் சலாசில் எண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த லாஸ்ட் ஒன் மட்டும்தான். இப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட், எம்ப்ரியோஜெனி, தட் இஸ் கால் எம்ப்ரியோ ஃபார்மேஷன். எம்ப்ரியோ எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? சிமிலர் இன் மோனோகாட் இல்லைன்னா டைகாட்ல தான் ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் நம்ம எங்க டெவலப் ஆகுதுன்னு படித்தோம், மைக்ரோஃபைலர்ல படித்தோம். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? ஜைகோட் சுச்சுவேட் ஆகும். அது எல்லாருக்குமே தெரியும். First endosperm develops, then only zygote forms, and then only it provisions of nutrition take place. இங்க வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உங்களோட கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஜைகோட், அதுதான் ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்ல. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, இங்க ஜைகோட் இருக்கு, அதுக்கு மேல இருக்குது பாருங்க என்னவாகுது? டெர்மினல் செல் ஆகுது, பேசல் செல் ஆகுதா? அதுல இருந்து பாருங்க 2 cell எம்ப்ரியோவா ஃபார்ம் ஆகுது, சஸ்பென்சரும் இருக்கு. அப்படியே இதில் பாருங்க, அதுக்கு கீழே சஸ்பென்சர் எப்படி டெவலப் ஆயிருக்கு. அடுத்தது பாருங்க குளோபுலர் ஸ்டேஜ் இருக்கு. இந்த நெக்ஸ்ட் இப்போ நீங்கள் கீழே வந்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்குல்ல, அதுவும் ஹார்ட் ஸ்டேஜஸ். நெக்ஸ்ட் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் நீங்கள் பாருங்க, டோர்பீடியோ ஸ்டேஜ். இந்த ஸ்டேஜை பற்றி தான் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் இனி வரப்போகிற இதில். அதோட பார்ட்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம். ரூட், மெரிஸ்டெம், and then shoot, meristem, cotyledon. இதுல பாருங்க, ஒரு ஜைகோட்ல ப்ரோ எம்ப்ரியோ குளோபுலர் மெச்சூர் ஹார்ட் ஷேப்ட் எம்ப்ரியோ இருக்கு. அந்த ஹார்ட் ஷேப் எம்ப்ரியோ பத்தி தான் சொல்றேன் நான் இப்போ. ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்ல பாருங்க, நம்ம அதுல பிக்சர்ல பார்த்ததே தான் இங்க வேர்டிங்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் இந்த காலம்ல. டிரான்ஸ்வர்ஸ் டிவிஷன் 2 cells. இதுல வந்து என்னென்ன இருக்கு? எம்ப்ரியோ, மைக்ரோஃபைல் and terminal, and then other basal cell, suspensor. The next is suspensor cell la பாருங்க. அந்த suspensor cell ல transverse division 6 to 10 cells forms a suspensor. Terminal cells is swalloon and vascular lower most hypothesis to root tip and root cap. இந்த word நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The lower mostல என்ன இருக்கு? root tip, root cap. Dicot embryo consists of an embryonal axis. This is the last point about we are going to see embryonal axis. 2 cotyledons. நான் சொன்ன பாருங்க, அதே பிக்சர் வந்துருச்சா? இதுதான் dicot embryo. இதுல என்னென்ன இருக்கு? pulmonale and cotyledon, hypocotyl, radicle, root cap. We'll see one by one here. The first thing is the portion of the embryonal axis above level of the cotyledon. Can you see there? அதுக்கப்புறம் பாருங்க, அதுதான் epicotyledon, which terminates with the pulmonale or stem tip. The next point, இது எப்படி பார்க்கிறதுக்கு இருக்கு? cylindrical portions இருக்கு. இதுல என்ன level of cotyledon இருக்கு? hypocotyledon இருக்கு. அது எல்லாமே மென்ஷன் ஆயிருக்கு பாரு. இது எல்லாமே லோயர் லெவல்ல என்ன இருக்கு? ரேடிக்கல் இருக்கு, ரூட் டிப் இருக்கு. அந்த ரூட் டிப் வந்து எதை கவர் பண்ணிருக்கு? ரூட் கேப்பை கவர் பண்ணிருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். முன்னாடி பார்த்தது வந்து டைகாட் எம்ப்ரியோ, இது வந்து மோனோகாட் எம்ப்ரியோ. மோனோகாட் எம்ப்ரியோல வந்து இந்த பிக்சர்ஸை பார்த்துக்கோங்க. மோனோகாட் எம்ப்ரியோல இந்த பிக்சர்ஸை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த பிக்சர்ஸ்ல வந்து ஸ்கல் டியூப், ஹீலியோபைட்டல், ஷூட்டபாக்ஸ், எபிபிளாஸ்ட், ராடிக்கல், ரூட் கேப், ஹீலியோரைசர்.
ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக இதில் பார்க்க போகிறோம் மோனோகாட் எம்ப்ரியோவில். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் ஃபேமிலி the cotyledon is called grass ஃபேமிலியில் இருக்க cotyledon எல்லாமே வந்து skeleton and then it's situated one side only embryonal axis. அப்புறம் இது லோயர் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் வந்து ரேடிக்கல் ரூட் கேப்னு நம்ம லாஸ்ட் பாயிண்டாக பார்த்தோம். அது என்க்ளோஸ்ட் வித் அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் ஷீட் கால் சீலியோரைசர். அதுதான் அந்த கீழே இருக்க பார்ட். அதுக்கு கீழே இருக்கு பாருங்க, ரேடிக்கல் இருக்கு, ரூட் கேப் இருக்கு, சீலியோரைசர் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சீலியோப்டைல் அப்படின்னா என்னன்னா above the level of the attachment is the epicotyl. Epicotyl has the shoot apex. எல்லாமே அங்கே ப்ரெசென்ட் இருக்க நேம்ஸ் தான் நான் திருப்பி படிக்கிறேன். And a few leaves enclosed with the halo. முதல்ல cylindrical சொன்னாங்க, இப்போ ஹாலோன்னு சொல்கிறாங்க. Why? Because we are going into the structure. I hope you can understand, my dears. That is the difference. இந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. It will be very useful for you for the exam. Okay. Difference between the epicotyl and hypocotyl. Epicotyl, it is the part of the embryonal axis in between the pinnae and cotyledon node. It is the part of the embryonal axis in between cotyledonary node and the radicle. Second point, the hypogeal germination epicotyl elongates so that cotyledon remains in the soil. In epigeal germination, hypocotyledon elongates so that cotyledon comes out of soil. Third point, the terminal end of epicotyl is pinnae. The terminal end of epicotyl is radicle. The another box, the difference between the coleopetal and coleorhiza. Coleopetal, in the sense, the epicotyl bearing a shoot apex and the leaf premoderia is enclosed in the foliarial structure called coleopetal. Coleorhiza, the radicle and root cap are enclosed in a sheet called coleorhiza. The second point, coleopetal has a terminal pore for the emergence of first leaf. Coleorhiza is a solid structure. Third point, it protects the pinnae during the emerges from soil. It does not protect the radicle during its passage into the soil. Fourth point, it grows much beyond the grain. After emergence from grain, it stops growing. And fifth one is coleopetal, after emergence from soil during the germination, becomes green and does photosynthesis. But coleorhiza does not come out of soil, it remains non-green. This is seed formation. We'll see the picture now. Can you look at the picture? அப்படி உள்ள நல்லா ஜூம் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, எண்டோஸ்பெர்ம்னா நான் என்ன சொன்னேன்? ஃபுட் ஸ்டோர்ஸ் ஃபார் டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ. எம்ப்ரியோனா என்னது? பில்மினரி ரேடிக்கல் அண்ட் cotyledon. ஸோ இது எல்லாமே என்ன தரும்? மைக்ரோஃபைல், போர், என்ட்ரி ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் டியூரிங் த ஜெர்மினேஷன். எப்படி ஜெர்மினேஷன் அப்போ எப்படி அதோட ஆக்சிஜன் வந்து அதுக்குள்ளே போகுது, அதுதான் இதில் இம்பார்ட்டன்ட். Non-endospermic, non-albuminous seed. If all the endosperm is absorbed by the developing embryo, the seed is a non-endospermic seed called, example also, broad, bean, peas, groundnut. Look at this, the picture. Everything have changed. Endospermic or albuminous seed. ஒவ்வொரு எண்டோஸ்பெர்மும் எல்லாமே அப்சர்வ் ஆகி எல்லாமே டெவலப் ஆகும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அதிலிருந்தே வந்து க்ரோ ஆகுறது அப்படின்னும் போது அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து மேஸ், வீட், பார்லி, கேஸ்டர், சன்ஃப்ளவர். நவ் யூ see the picture. எல்லாமே பார்ஷியலாக தான் இருக்குது. அப்படி மற்றதெல்லாம் லைட் க்ரீனில் இருக்க பாரு, நடுவில் இருக்க செல்ஸு. நெக்ஸ்ட், non-endospermic and endospermic seeds.
இந்த இது எல்லாமே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. பாருங்க எப்படி இருக்கு, இதுல எப்படி வளர்ந்துருக்கு, இந்த மேஸ்ல எப்படி இருக்கு பாருங்க. பிராட் பீன்ஸ் நம்ம 2 எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல, அதுல இருந்து ஒரு பிக்சரும் இதுல இருந்து ஒரு பிக்சரும் கொடுத்துருக்கேன். So which is a good growth? I hope you can guess now. எது நான் எண்டோஸ்பெர்மிக், எது எண்டோஸ்பெர்மிக் சீடுன்னு உனக்கு தெரியும். Yes, albin is a seed and non-albin is a seed ன்னு நம்ம பார்த்தோம். எண்டோஸ்பெர்ம் வந்து கம்ப்ளீட்டா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எம்ப்ரியோல. அந்த போர்ஷன்ஸ் வந்து still it remains in the seed. அதான் வந்து கோகனட், கேஸ்டர், மேஸ். ஒரு பிக்சரும் பார்த்தோம். நான் ஆல்பினிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா endosperm is completely used developing embryo before the maturation of the seed. அது வந்து no endosperms left in the seed. அப்போ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன? peas, bean and mustard. இங்க பாருங்க மேங்கோக்குள்ள எப்படி இருக்கு சீடு. அது சீடையே ஓபன் பண்ணி காமிச்சா அதுக்குள்ள சீடு கோட்டு, எம்ப்ரியோ, எண்டோஸ்பெர்ம், எண்டோகார்ப் எப்படி இருக்கு பாருங்க. அதே பீச் ஃப்ரூட்ல பாருங்க சீடு பெரிகார்ப்ல எப்படி இருக்கு பாருங்க. எண்டோகார்ப், மீசோகார்ப், எக்ஸோகார்ப். Yes, this is what the post fertilization changes. Before fertilization, after fertilization. Before ovary, fruit. Ovary wall, pericarp. Ovule, seed. Inner integument, tegmen. Outer integument, testa. Finicle, stalk of seed. Egg, embryo. Secondary nucleus, endosperm, 3N. Antipodal cells degenerate. Synerge degenerate. Nucleus, perisperm. Helium, scar. Look at this. Testa, perisperm, endosperm and embryo. Yes, this is what? Perisperm and perisperm. Carp. This is the residual nucleus which persists. It is present in some seeds such as wheat and black pepper. ஆனா பெரிகார்ப்ல பார்த்தீங்கன்னா it's a ripened valve of a fruit which develops from the wall of an ovary. இதெல்லாம் தான். Look at the fruits. True fruits is the fruit that is formed from the fertilized ovary of the flower and ovules get transferred into the seed. இதுக்குள்ள எல்லாத்துலயுமே சீட் இருக்கும். மல்பரி, ஃபிக், பைனாப்பிள், கிரேப்ஸ்னு. அதெல்லாம் ட்ரூ ஃப்ரூட். ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா arise from other floral parts other than the ovary. ஆப்பிள், பைனாப்பிள், பனானா. இதெல்லாம் சீட் அதிகமாக இருக்குமா? பார்த்தினோ கார்பி அப்படின்னா இதோட சீட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க. பார்த்தினோ கார்பில இட்ஸ் அ மீனிங் ஆஃப் வெர்ஜின் ஃப்ரூட். அதுனா பியூர்னு சொல்லுவாங்க. வெர்ஜின் என்னது? பியூர். இது நேச்சுரலாகவும் இருக்கும், ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் இருக்கும். இதோட ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரூட் வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆஃப் த ஓவியூல். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு செல் இல்லை, சீடு இல்லைன்னு அர்த்தம். Parthenogenesis refers to reproduction of egg cells without fertilization. Mangosteen. Here these pictures, you can see the pictures. First பாருங்க pollination நடந்திருக்கு, fertilization நடந்திருக்கு, அதோட ஃப்ரூட்டும் சீடும் டெவலப் ஆயிருக்கு. செகண்ட் பாருங்க அங்க pollination நடக்கல, fertilizationும் நடக்கல, சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்டா இருக்கு. சீடே கிடையாது அந்த செகண்ட் பிக்சர் இருக்க ஃப்ரூட்டுக்கு. இங்க பாருங்க பப்பாயா வித்அவுட் சீட்ஸ், பார்த்தினோஜெனசிஸ். இங்க பாருங்க வாட்டர்மெலான், அதுலயும் சீடு இல்ல. பனானால சீடு கிடையாது. இதுதான் நெக்ஸ்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக், apomixis. Apomixis refers to the development of a seed without sexual fusion. In apomixis, embryos develop without fertilization.
This is an asexual means of reproduction. இதோட பிக்சர்ஸ் பாருங்க. இது எம்ப்ரியோ சாக் இருக்கும், எம்ப்ரியோ இருக்கும். எம்ப்ரியோ சாக்ல என்னது? ஸ்கார்பின் ஒன்று இருக்கும், ஹாப்ளாய்ட் செல்ஸ் இருக்கும், டாப்ளாய்ட் செல்ஸ் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரோகாமி, ஆப்போகாமி அண்ட் பார்த்தினோஜெனிசிஸ். ஆண்ட்ரோகாமியில் என்ன இருக்குது? மேல் இருக்கும். ஆப்போகாமியில் என்ன இருக்கும்? எக் செல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கும் அதோட எம்ப்ரியோவில். பார்த்தினோஜெனிசிஸில் என்ன இருக்கும்? டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன் இருக்கும். ஆனால் அதிலே ஹாப்ளாய்ட்னா எக் செல்ஸ், டைப்ளாய்ட்னா அது எம்ப்ரியோ டெவலப்ஸ் வித் டைப்ளாய்ட் செல்ஸ், 2 செல்ஸ், அதுதான் டை. இங்க பாருங்க, பாலி எம்ப்ரியோனி. அந்த ரூட்டை நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ஜூம் பண்ணியிருக்கல கையில் வச்சு, அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அதில் எத்தனை லீவ்ஸ் வந்திருக்கு, எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. அது கீழே இருக்க பிக்சர்ஸை எப்படி கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, எந்த மாதிரி எத்தனை லீவ்ஸ் வந்திருக்கு பாருங்க ஒரு சீடுக்குள்ளேயே. பாலி எம்ப்ரியோனி. Polyembryony is the phenomenon of 2 or more embryo develop in a single fertilized egg. ஒரே ஒரு செல் தான், ஆனால் அதுக்குள்ள எத்தனை இருக்கு எம்ப்ரியோ? 2 or 3 இருக்கு. Polyembryony occurs in many plants and animals. For examples, parasitoid insect. இது யார் கண்டுபிடிச்சது தெரியுமா? லூவினோ ஹாக் 1979ல சிட்ரஸ் அவுரன்டியம் அப்படின்றவர் அந்த இதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சார். Coined by Brown in 1859. It is main observed in gymnosperm and then angiosperm. இந்த பிக்சர்ஸ் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல வந்து மெகா ஃபார்மேஷன் இருக்கு. அதிலே பாருங்க எம்ப்ரியோ சாக்கு செல் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அதுலேருந்து எம்ப்ரியோ அண்ட் எண்டோஸ்பெர்ம் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. இதுலேருந்து மோனோ எம்ப்ரியோனிக் சீடு ஃபார்மேஷன் நடந்திருக்கு. அந்த மோனோ எம்ப்ரியோனிக்ல சீட்லிங் ஃபார்மேஷன் நடக்குது. அதே கீழே இருக்க செகண்ட் பிக்சர்ஸை பாருங்க. நியூக்ளியஸ் இருக்கு, அது எம்ப்ரியோ, இது வந்து நியூக்ளியஸ். இதோட எம்ப்ரியோ இனிசியேஷன் பாருங்க, இதோட எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் பாருங்க, அதுல இருக்க பாலி எம்ப்ரியோனிக் சீட் ஃபார்மேஷன் பாருங்க, இதுல இருந்து பாருங்க பாலி எம்ப்ரியோனிக் சீட்லிங் ஃபார்மேஷனை பாருங்க. ஸோ முன்னத்துல எத்தனை இருக்கு? நிறைய இருக்கு. பாலினா நிறைய, மோனோனா என்னது? சிங்கிள். ஸோ மோனோல என்னென்ன இருக்கு? எம்ப்ரியோ சாக், எண்டோஸ்பெர்ம், ஜைகோட், அண்ட் தென் மோனோ எம்ப்ரியோனிக் சீட்லிங் ஜெர்மினேஷன். அதே செகண்ட்ல பார்க்கும்போது நியூக்ளியஸ், எம்ப்ரியோனிக் இனிஷியல் ஸ்டெல் அண்ட் அட்வென்டிஷியஸ் எம்ப்ரியோ இனிஷியேஷன், எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகுது. அதுலேருந்து பாலி எம்ப்ரியோனிக் சீட் ஃபார்மேஷன் இருக்கு. இதுலேயே பாலி எம்ப்ரியோனிக் சீட்லிங் ஜெர்மினேஷன் நடந்தது. இது ரொம்ப கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்படியே இந்த பிக்சர் எக்ஸாம் எழுதும்போது உங்களுக்கு அப்படியே ஞாபகம் வரணும். Importance of polyembryony. Plant breeding and horticulture. Horticulture இதெல்லாம் இப்போ நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் பண்ணுறாங்க. Nuclear embryo, it is supposed to be free from disease. And then third point you see, propagated of the fruit tree, citrus, mango எல்லாத்துலேயுமே அந்த மாதிரி இப்போல்லாம் குட்டி குட்டி செடியிலையும் மாம்பழம் காய்க்குது, அப்புறம் மாம்பழம் கிடைக்குது, அப்புறம் குட்டி குட்டி செடியிலேயே வந்து நம்மளுக்கு லெமன் கிடைக்குது. பாருங்க how we are in advantages in world. The fourth point, application of adventive embryo, which is important, uniform seedling in fruit trees. In the fifth point, can be used for development of homogynous diploid. Last point, artificial production of these embryo from egg, which is most important. இந்த டாபிக் ரொம்ப முக்கியம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, polyembryony. அதுல என்ன இருக்கும்? one embryo from a single fertilized egg. அதே apomixy, asexual reproduction in seeds developed without fertilization. Second point, one zygote, many embryo, no zygote produced.
Seedlings identical as from single zygote but not clone of parent plant. அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் clones of parent plant இருக்கும், seedling genetical identical இருக்கும். இதோட polyembryony examples mango, citrus, onion. Apomixisக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா Asteraceae and grasses. கிராஸஸோட பிக்சர்ஸ் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். இது ரொம்ப முக்கியம். ரிவ்யூ த பிளான்ட் லைஃப் சைக்கிள். நம்பர் 1 போட்டிருக்கல, அதில் என்ன இருக்கு? ஃப்ரெஷ் ஃப்ளவர் இருக்கு. நம்பர் 2ல என்ன இருக்கு? ட்ரையாக இருக்கு. தேர்ட் பிக்சரை பாருங்க, அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் பெட்டல்ஸ்லாம் கீழே விழுந்துடுச்சு. ஃபோர்த் பிக்சர்ஸை பாருங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றும் பார்க்கலாம். இதில் தான் வந்து போலன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். pollen transfer ஆகுமே fertilization ஸ்டார்ட் ஆகும் within this. இதுக்கப்புறம் சீட் வந்து டெவலப் ஆகும் இந்த ஓவரியில். அதுதான் அந்த தேர்ட் பிக்சரில் நடுவில் நீட்டாக வருது பாரு, இதுதான் seeds dispersal and germinate into a new plant. அந்தோட டிஸ்பர்சல் தான் நம்ம நிறைய வேஸ் கூட படிச்சிருக்கோம், which is most important here. Gaetonomy and autogamy. The first point, it refers to transfer of pollen grains from anther to stigma of a different flowers on the same plant. It refers to of pollen grains from anther to stigma of same flower on the same plant. Second point, it requires the pollinating agent. It does not require a pollinating agent. Perisperm and pericarp. The first, it is the remnant of the nucleus left in the seed. It is the wall of fruit formed by the ovary wall. Second point, it provides nutrition to the seed or a developing embryo. It provides protection and help in dispersal of seed. Microsporogenesis. First point, megasporogenesis. It is the process of formation by microspores from microspores, mother cells in anther. In the first point here, it is the process of formation of megaspores from megaspores, mother cells in an ovule. Second point, a number of microspore pollen mother cells undergoes this process inside the microsporangium. Only one of the megaspore cells undergoes this process inside the megasporangium. Third one, all the microspores are formed from MMC or functional. In this third, only one of the megaspores formed by MMC is functional. Gaetonomy. It refers to a transfer of pollen grains from anther to stigma of a different of the same flower. Exonogamy. It refers to the transfers of pollen grains from anther of one plant to stigma of another flower on the different plant. Second point, it does not result in genetic variation. It results in genetic variation. So true fruit எப்படி இருக்கும்? They develop only from the ovary after fertilization. Mango, tomato. False fruit. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் சீடு இருக்காது, சீட்லேருந்தே அது வளர்ந்துருக்காது. அதனால இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா which develops from the part of the flower other than ovary தவிர்த்து மற்றதில் வளர்ந்துருக்கும். அதனால இது வந்து ஆப்பிள் ஸ்ட்ராபெரியும். ஆனால் சீட் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா இருக்காது. ஸ்ட்ராபெரிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே இருக்கும் அந்த சீட்ஸ்லாம். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல் கிளியர் வித் திஸ் டாபிக். ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னா, இதில் நிறைய டேப்லர் காலம்ஸ் இருக்குது. அதை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். Followed by question and answer. Question number 1. What is a megasporangium? A. Pistil, B. Carpel, C. Ovule, D. Stigma. Answer C. Question number 2. Angiosperm ovules are generally A. Pinkish, B. Brownish, C. Greenish, D. Whitish. Answer D. Question number 3.
Where do the ovules grow? A. Flower, B. Gynoecium, C. Stigma, D. Placenta. Answer D. Question number 4. What is the stalk called? A. Carpel, B. Sepal, C. Funicle, D. Hypothalamus. Answer is C. Question number 5. Depending on the configuration, 6 types of ovaries are present. A. False, B. True. Answer B. Question number 6. What are the meristematic cells in young anther surrounded by? A. Porus, B. Parenchyma, C. Meristematic tissue, D. Epidermis. Answer D. Question number 7. Epidermis, endothelium, middle layers, tapetum, or A. Pollen sac layer, B. Wall of anther, C. Pollen grain layer, D. Epiderminal. Answer B. Question number 8. What are the 2 parts of the pollen sac? A. Spongy and parenchyma cells, B. Outer wall and central tissue, C. Chyliochema and parenchyma cells, D. Outer wall and parenchyma cell. Answer B. Question number 9. Which 2 layers of the anther wall contain large cells? A. Epidermis and endothelium, B. Endothelium and middle layers, C. Endothelium and tapetum, D. Epidermis and tapetum. Answer C. Question number 10. Endosperm's development proceeds dash development. A. Pollen tube, B. Nuclei, C. Embryo, D. Micropyle. Answer C. Question number 11. The dash undergoes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei. CNS, B. PEN, C. SEN, D. SNE. Answer B. Question number 12. Coconut water is dash endosperm. A. Free nuclear, B. Cellular, C. PEN, D. Nuclei. Answer A. Question number 13. Endosperm is meant for A. Protection, B. Transduction, C. Nourishment, D. Respiration. Answer C. Question number 14. In dash, the endosperm is a special tissue which is formed as a result of vegetative fertilization. A. Gymnosperms, and B. Angiosperms, D. Dicosperms, D. Parenchyma. Answer B. Question number 15. Endosperm receives food supply from the A. Nucleus, nucleus, C. Micropyle, D. Hilum. Answer B. I hope you all have understand the topic, children. If you are interested, if you all want to know the more videos, kindly follow my channel and click the bell button. Thank you so much.